What's up mga kapotpot? Nakita nyo na naman ang pagmumukhang ito. Boom! Okay? So Mr. Kalakal here and welcome to the vlog. Now on this episode, what we're gonna do, nakikita nyo yung bike sa likod ko? Kita ba? Anyway, so what we're gonna do is I'm gonna show you a review about the Bristol Classic 400i. Okay? So this is not a professional review. I'm just giving my input and my opinion based on how it performed during the past few days since I was using this bike. Okay? So without further ado, tara na mga kapotpot and samahan nyo ako sa aking biyahe as I present to you this bike behind me. So here we go. In 3, 2, 1, boom. Okay guys, so with us here today is the Bristol Classic 400i. Okay, so this afternoon I'm gonna giving you a short review of the bike that we have from Bristol, and let's start off with the engine muna. Okay, so this engine is a 400cc displacement bike, single cylinder, 4 valves, and it is a Euro 4 compliant. Now this is not your typical motorcycle because of it's already fuel injected, meaning wala na siyang carb but meron lang siyang intake manifold and the throttle. Okay, now what's controlling the system of the engine? It's the ECU. So naka computer box to since FI na siya mga kapotpot. Okay, so yun lang yung alam ko about the engine. Let's move on to the physical attributes of the bike. So let's begin with the tank. Okay, as you can see sa tank natin, yan, according to the manual, it's a 15 liter, it has a 15 liter capacity. Itong tanke niya, kaya daw 15 liters. Pero according to some users, 13.5 daw. Okay, so sa tanke niya, meron tong metal accessory. I don't know kung para saan to, pero bakal naman siya, or aluminum or stainless, kasi hindi siya kinikitaan ng signs of any kalawang or any corrosion on this part. Okay, so very stylish, and sorry for the wind noise, for the airplane noise mga kapotpot. Nandito ako sa sementeryo at daanan to ng mga aeroplano. Okay, so ito yung fuel cap niya, ang ganda rin no? So talagang pinagbukan nilang elegante. So yung ginawa ko nga slogan for Bristol, it's be unique, be Bristol. Anyway, now let's move on to the seats guys. Yung seats niya, hindi ito yung original seat pagka bumili ka ng Bristol 400i. Why? Yung original seat niyan is plain na ganito, puro stripe na hindi nakalubog to. Now this is the aftermarket seat pagka bumili ka sa Bristol. So ideal tong upuan na, tong klaseng upuan na to if medyo kapos tayo sa height or nakatingkad tayo, dahil ito nakalubog siyang ganyan. Okay,
So aside from that, physical attributes niya, pakita ko sa inyo yung gauge. So yung gauge niya guys, it's a analog gauge, so to have that classic feel. So you have your speedometer, may kilometers per hour, meron ding miles per hour. Okay, now meron din siyang RPM or tachometer, so that you can see nasang RPM ka na. Now ito yung startup niya pag binuksan mo. Ayan. So kita niya, I don't know if sobrang kita lahat ng details nito. Now on this part of the screen, you have your fuel level, or you have your fuel gauge and your trip meter. So as of now, nasa 1,400 kilometers na yung tinakbo nitong bike na to. Now ang maximum full tank nito is, I believe it's 6 bars. So yan yung ginas ko kahapon, nagpagas ako ng 500 for a full tank, almost 550, parang ganyan. So 6 bars ang ina-accumulate niya. So nag-ride tayo ng Sierra, then uwi na Ortigas, may 4 bars pang natira. Now on this side naman guys, yan, yung since may ECU to, mapapansin yan may check engine. And wala lang siyang gear indicator, meron lang siya is yung neutral indicator. Okay? Now, this bike has a kill switch. Now, pansin niyo niya, papatayin ko tong kill switch. Ito, ayan. I-off, i-disengage ko tong kill switch. Tingnan nyo. Kung, I don't know if you'll notice it, lapit ko ha. Pag pinatay ko, pakinggan nyo ha. Yan, nawawala yung ano, yung check engine. So, you cannot start the bike. Ayan o. And i-start natin yung bike. Of course, naka-kill switch eh. Okay, so, yan yung mga isang factor din na tignan nyo. Okay. So, ano pa? Yan, typical niya na round side mirror na black. Kaya maganda tignan. And yung normal gauges niya. So dito yung start button, tama, yung push start button. So diba? Okay, yung kill switch niya. To your left naman, yung horn button, signal light button, high beam, low beam, and passing light or flasher light. Yan. Wala siyang hazard switch. Okay, so pwede naman siyang palagyan. Yan nga lang, medyo magtatamper ka ng wiring. Nakakatakot. Okay? So, yun. Diyan tayo sa, yung handlebar niya guys, is naka, ano na rin siya, yung high-rise handlebar, pero hindi ito yung mahabang klase. So, dun sa isang video ko, yung customizing and upgrading your Bristol 400i, nisuggest ko na magpalit kayo ng handlebar na medyo mas mahaba, para at least pagka on high speed kayo, hindi kayo masyadong hirap sa control, or makontrol niyo yung pag-wiggle nung manibela, if in case mangyari yun sa inyo. Okay? Now, dito naman sa mga levers, itong brake lever niya sa harap, meron siyang adjuster. Meron siyang adjuster kung ano yung level of braking niya. Now, for you, pag on a regular angle, you cannot switch which level mo siya may lalagay. In order for you to adjust the brake lever, kailangan mo siyang tulak pa ganyan. Then, pagka naka-disengage na siya, that's the time maiikot mo. Okay? So, yan. Ano pa ba? Dito, wala. Typical clutch cable type siya. So, hindi pa to hydraulic. Pero yan. Manageable naman yung stiffness nung clutch lever. Okay? So, since nandito na lang din tayo sa clutch, it is a 5-speed transmission bike. So, it's a 1 down, 4 up shifting pattern. One thing I've noticed sa bike na ito is napakadali niya i-cambio. Kahit nakachinelas ka lang, ang dali. Pero of course, do not ride a bike nang nakachinelas lang. Mahuhuli kayo. Okay? Now, dito naman sa front end niya, pakita ko sa inyo. Ayan. Yung kung mapapansin nyo, yung mga signal light niya, similar sa Rusi Classic 250. Like ito din. Yung fork din niya, similar din sa Rusi Classic 250. So, naka-inverted fork na rin to. And, its headlight is very humongous. Napakalaki. Ayan, no? Sobrang laki niya. Kaya, pag gabi, sobrang kitang-kita mo lahat. And, nagustuhan ko yung bracket. Ang ganda ng bracket niya. Powder-coated. Okay. So, ayan. Inverted fork. Braking system. Front and rear is equipped with ABS. So, pangyaman. Kasi iwas skid.
And yung rotor disc niya, kung mapapansin niyo, let me show you the side profile of the front brakes. Napakalaki ng rotor disc niya. Okay? Napakalaki ng rotor disc. So, the engine pala is air-cooled, pero may oil cooler din siya. Yan. Boom. Okay. Yung ECU niya, guys, this version is the improved version of their Bristol bikes dahil maayos na yung wiring niya. Properly insulated yung wiring para iwas short. And naka-relocate na maayos. So, mapapansin nyo, wala na mga nakalaylay na mga wires, na mga sensors, etc. etc. Properly organized na sila. So, good job, Bristol. Now, sa intake, sa exhaust niya, dual muffler. Ayan, stainless. Yung elbow niya. Hanggang dito. Now, pagdating sa muffler, titanium na, guys. So, kahit madikit yung braso nyo, ay madikit yung paa nyo, madikit yung hita ninyo, walang problema. Ayan, dahil titanium na siya. So, if gusto nyo magpalit ng muffler, huwag nyo na munang isipin yun dahil maganda naman yung stock muffler nito. And mahal ang orig na titanium na muffler. So if gusto nyo lang pahingahin, dahil kaya yun yung purpose nyo, kaya kayo magpapalit ng muffler, pwede nyo naman torjakin to. Sorry for the word, torjakin. Kuha lang kayo ng tubo na magkakasya dito, siksikin nyo, pak, butasin nyo lang yung barrier na nakabara dito. So yan, medyo iingay na yan. Talagang ramdam na ramdam mo yung pagka-big bike niya. Okay? So since nasa likod na lang din tayo, ayan, may tire hugger din siya bukod dun sa fender niya na ito. Bakal yung fender niya. So may tire hugger na rin siya para iwas talsik. Now, suspension niya, napakita. Kung mapapansin niyo, parang pareha sa keyway. Yung kulay, may canister din. One thing I can say about the suspension dito sa likod is very comfortable siya. Sobrang lambot. Not naman totally na magsasag siya, pero sobrang lambot niyang sarap gamitin. Okay? Now for the tires, guys, and for the rims, yung rims niya is size 17. Ang lapad niya is 3.5. I don't know if kita nyo. 17 by 3.5. Now yung stock tires niya kasama is 130 by 70/17. The brand of the tires is ito, Timsun or Timsun. Okay, so pero I suggest after getting the bike, you replace the tires kagad. Dahil ginamit ko sa Shera, hindi ako comfortable sa tires niya. Okay, ilaw, of course, yung ilaw for the plates. Now yung taillight niya, hindi niya na kailangan magpalit dahil okay naman na din, round taillight. So hindi pa siya LED regular bulb, which is very convenient dahil pagka napunde, madaling palitan. You don't need to change the whole assembly. Okay? So yan, pansin nyo rin, ayun, yung signal light niya, similar sa Rusi Classic 250. Now ito, yung grab bar niya, for the passenger or pag inuusog mo yung bike, ito may additional grab bar dito na stainless. So yan, yung likod pala yun, ABS din. So yung ABS canister niya nandito, ito. Nandito siya. Okay? So ano pa bang pwede ko may share dito sa bike na to? So everything dito is stock, lahat original. Extra compartment, wala siyang extra compartment, so you need to bring a bag. Ganoon naman kasi talaga if you're riding a retro bike. Yan, kaya lagi ako naka-backpack. So yan siya. Bigyan ko kayo ng paikot na lakad dito sa bike na to. So yan. Okay. Okay guys, so how much is the bike? Okay, you can get this bike at Bristol sa may 10th Avenue, Caloocan for 238,000. Then you need to pay additional 2,500 for the registration. I don't know if meron silang option na additional 800 para trigger siyang naka-register. Pero yun, it's 238,000. Okay, mamaya I'm gonna be giving you a clip on what does the rider look like if he's riding the Bristol bike. Okay, again, I'm only 5'7", so pasensya nyo na kung punggok ako. Okay, may different vlog ako about the bike in sa customizing and upgrading, so panoorin nyo rin yan, baka makatulong yan sa mga Bristol owners yan. Okay, so ayos lang tayo, then bigyan ko lang kayo ng ibang clip.
Okay guys, so in this video naman, I'm gonna show you ano yung tunog na muffler upon startup and pagka nire-rev mo. Okay? Here we go. Okay guys, so kung mapapansin nyo, parang mataas ang minor. Yes, pagka from cold start, talagang ganun. Pagka startup mo, tingnan nyo kung gaano kataas yung RPM nya. So may opening ceremony muna, pagka-on mo na ignition, then upon starting, look at the RPM. Pero eventually, bababa yan. Okay. So, safety features nitong motor na to, share ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, itong side stand, meron siyang sensor na nakakabit. Tingnan nyo. Tingnan nyo mangyayari. Pwesto ko lang yung camera dito. And siya nga pala, pagka-on nyo pala na ignition, wala na siyang switch para sa ilaw. Dahil automatic yan, bumubukas na mga ilaw. Okay? So, you cannot turn it off. Kahit sa umaga, talaga nakabukas yan. Pakita ko sa inyo yung isang safety measure nitong motor na to. Okay? Ayan na. Subukan nyo tignan. Ayun lang guys. Ayan. Okay, so naka-engage siya. Ito yan, naka-engage siya. Tapos tignan nyo pagka let's say naka-park ka, then you're going out, gagamitin mo na yung bike, nakalimutan mo yung side stand, ilagay mo sa primera, sa first gear. Tignan nyo mangyari boom, mamamatay because naka side stand ka pa. Okay, so kailangan mo muna para iwas abala. Yan, tanggal side stand, then yan. Okay, so yun. Pero syempre hindi siya mamamatay pag nakalimutan mong side stand. Mamaya bigla ka tumayo sa bike, hindi ka pa pala naka side stand. So make sure lagi naka side stand yan bago kayo bumaba. See to it na lagi nyo isa side stand yung motor bago kayo bumaba, mga kapotpot. Okay, now on this part of the video naman, I'm gonna be showing you what does a ride, or how does a rider look like if he's riding this Bristol bike. Okay guys, siya nga pala, I forgot to mention that the oil capacity of this bike is 1.8 liters. So whenever you're gonna do change oil, always check your manual. It's a 1.8 liter oil na dapat yung pinapalitan dyan. Okay, so on this part of the clip or on the video, mga kapotpot, is I'm gonna test the bike by riding it, and I'm gonna share to you or give you different explanations upon riding the bike. Okay, so kanina napakita ko sa inyo yung startup nya. So ngayon naka POV camera tayo, so para mas ma-appreciate niyo. Okay, now itong bike na to, mga kapotpot, if you're new
into handling a bike such as bigger displacement bikes, okay naman to sa inyo. Why? Hindi siya ganun ka-aggressive. Siyempre, pagka pinisil mo yung throttle, talagang aggressive yan. Pero hindi siya yung nagwawala agad sa primera. So, you don't have to worry. Okay? So, ayan, pansinin nyo. Okay? So, proper adjustment lang. Dun sa video ko, gumawa ako ng video nun, how to drive a manual bike. Try nyo panoorin yun. Timplahin nyo. Sorry, namatayan. Okay? So, timplahin ninyo. Yan. Okay. Ngayon papakita ko sa inyo yung yung braking powers nitong Bristol na to. Hindi ko lang fully pakita yung potential niya sa brakes dahil baka tumalimbang tayo. Okay, so now I'm gonna show you the front brakes. Ayan, front brakes. Okay, so naka-adjust siya to level 3 para kasi gusto ko yung konting ganun lang dahil yun nga, nagpapanik ako lagi. So yun. Okay, so that's the front brakes. Okay, now this is the rear brakes with ABS naman din to. Diba? So pansin nyo, hindi siya nagfi-fishtail. So kung expert ka naman na magmotor, you don't need ABS. Pero again, if you're new to the bike, ABS is very good for you. Okay, so pansin nyo acceleration ko. Hindi siya yung porka tire displacement na biglang tumutulpit na ganun. Okay, now, when it comes to the weight of the bike, try to check this. Okay? So, try, ayan kahit tumukod-tukod ka sa traffic, ayan yung thigh ko lang nagko-control nung nung balance. I mean, from not falling off. Okay? So, ako, manipis lang kaha ko, hindi man ako maskulado. So, ibig sabihin, hindi rin mamuscle yung thigh ko. Okay? So, yun yung weight ng bike. Now, ito naman, papakita ko sa inyo, may recording. Okay. So, ngayon naman, papakita ko sa inyo yung handling niya. Kamusta ang handling nitong bike na to. Okay, so hindi lang tayo pwede maghataw dito, guys. We cannot do a hataw moves dito dahil nasita na ako last time nung DTR yung ni-review ko dito dahil naghahataw ako. Okay, so pero pag binigyan mo, ayan ayan, bibigay niya talaga yan. Okay, so dun sa mga previous videos ko, in-explain ko na kailangan nyo lang mag-adjust dito dahil yung turning radius niya ay napaka-iksi. So, baka magka-problema kayo. So, talagang kailangan mong il-in yung bike. You need to lean the bike ng maigi para makaligo ka. Okay? So, practicein nyo yung kembot. Ayan. Ito, we're gonna turn right. So, talagang kailangan yung i-lean para makuha nyo. Hindi kayo lumabas sa hindi kayo lumabas or kumain ng ibang lane. Okay, so yan yung ingay naman ng tambucho niya tolerable, hindi naman siya we're making a turn. So if you handle the bike very lightly, hindi siya ganun kahirap. Pero take time to adjust, guys. Take time to adjust upon riding this bike. Okay. Now, according to the manual, the top speed for this bike is 145 kilometers per hour. Pero nung ako, ang sagad ko lang dito is 120. Bayan, di ko na kaya. Ako na yung sumusuko nung nag-share kami. And of course, we cannot try the top speed of the bike here because this is a controlled environment. You cannot just do it here. I learned my lesson. Hindi ko na pwede ulitin yan. Baka masita tayo. So ngayon, pinapakita ko lang sa inyo yung maneuverability, yung handling niya, suspension niya. Now, the suspension is very soft as compared to the Rusi Classic 250 na nangangatal-ngatal ako pag nagsasalita ito. Hindi, Okay? So yung driving peripherals ko, since it has a round headlight, hindi siya ganun round side mirror, hindi siya ganun kahirap. And yung cabin niya, itong dashboard niya, very user friendly, kumbaga straight to the point yung mga gauges na pinapakita niya. Okay,
true to its form. Yan lang, if sana yung next generation ng Bristol na ibibigay na i-release nila, sana na may gear indicator, kasi ito neutral lang so you cannot assess kung hindi mo basta-basta ma-assess yung kung anong gear ka na, talagang kailangan mong kabisaduhin. So ayan, so easy breezy ang pagliko-liko dito. Okay, lipat lang tayo dito sa kabilang spot ng sementeryo, sa aking mga lola naman, so para mabigyan ko pa kayo ng update dito. Okay, so again, ito yung safety feature niya. Let's say for example, yan, napasarap ka, nag-vlog ka, then bigla mong sinide stand, boom, mamamatay. So you need to make sure na naka-neutral ka, and of course before going down from the bike, make sure na naka-side stand ka. Wala tong center stand, guys, so yan, medyo mahirap ang servicing niya pagka kailangan niya maglinis ng kadena, etc. etc. Okay, so ano pa bang mga dapat yung malaman dito sa bike na to? Yun nga, nasabi ko na kanina, ABS, and eto, pansin nyo umandar tayo, libot natin itong Heritage Park. Tingnan nyo, hawak ko yung tambucho, boom, o diba? Hindi naman ako masyadong balat kalabaw, pero yun, diba? Hindi siya ganun kainit because of the material, it's titanium. So I don't recommend replacing the muffler unless gusto niyo talagang maingay. Yan, palitan nyo. Okay, okay guys, so naman na ako dito sa mga lola at lolo ko. Now going back to our topic, recommendation and feedback about the bike. Well, for me, it was very magnificent to have a very wonderful Bristol experience. Grabe siya, as in grabe. Iba yung binigay niyang excitement sa akin sa 400cc experience. Though syempre there's no such thing as a perfect bike. Kailangan mo talagang pamuin yan hindi naman kagad all the way 100% perfect yan. So yung naramdaman ko sa bike na to is excitement, fear of what? Fear of, matumba mo yung bike. Iba kasi pagka ganun okay, yun yung fear ko. And fulfillment, na-fulfill ko dahil part to ng bucket list ko. I may not have a 400cc bike, pero I was able to drive one. Hindi lang ng isang araw, but for a week. So yun, thank you Bristol for this wonderful experience. And ano pa ba? Recommendation. Okay guys, if sabi ko nga kanina, if bago kayo sa pagmomotor and you wanted to jump into a big bike kaagad or into a 400cc bike kaagad, well, I can recommend this bike, not only because of its power, but yun nga, since fuel injected na to, mas madali para sa inyo. Okay, kasi hindi nyo na kailangan magtono-tono ng karburador, automatic pre-tuned na siya. Why? ECU na nakakontrol lahat ng airflow, level of air na dapat ginagamit ng makina. Control and handling, I don't see any problem for you to have difficulties in handling this bike, especially if you're gonna ride it in Metro Manila. Dahil yun, 1 week ko siyang ginagamit, pinakita ko sa inyo, ginagamit ko sa traffic, ginagamit ko sa pangangalakal, ginagamit ko pampakyut, kahit hindi cute. Okay, so wala naman ako na-encounter na problema. It just so happened talaga na you need to replace your tires. That's the only thing that I can say about the bike. And with the price point of 238,000, guys, if you have that money naman, okay na yan. Yung service and back support ng Bristol is unquestionable because of Sir Eugene. Si Eugene yung ating kausap dyan. Pagka may problema, tawag mo lang kay Eugene, then papapuntahan kayo sa technician. Yun yung mga nakikita ko, and yun din yung explain sa akin. Power, hindi ka naman mabibitin dito because of yun nga lang, if magaling ka na mag-control, then get a higher displacement pa ng mas mataas sa 400cc. Okay, so yun lang aking recommendation sa bike na to. And
If in case na makakuha kayo ng Bristol, comment lang kayo doon sa ano ko, comment lang kayo sa mga vlogs ko about Bristol, and then share your Bristol experience, or you can send your Bristol experience doon sa ano, Mr. Kalakal fan page natin. Okay? So, bueno, hindi tayo masyado makakapag-ikot dito. I do hope na appreciate nyo yung review yung ginawa natin dito sa bike na to. And sana nabigyan ko ng justice, ng tamang review itong bike na to. Vibration, guys, hindi siya, syempre, since puros bakal-bakal to, hindi mo naman maalis yung vibration. Okay? Pero hindi nanginig yung itlog ko. So, yan. If you have any questions, or if you wanna know more about the bikes, you can go to their showroom in Caloocan 10th Avenue. Okay, just look for Sir Eugene. Hanapin nyo lang si Eugene, and then pwede kayo mag-test drive doon ng ano. Pwede kayo mag-test drive doon ng Bristol 400i. So may mga demo units sila doon na pinapadrive para mas ma-convince pa kayo. Okay? Pero if you would ask me, if you have the money, go buy yourself this Bristol Classic 400i. Okay? So Bristol, baka naman. Alright, mga kapotpot. So I guess na-explain ko naman yung kung ano yung alam ko and ano yung mga na-experience ko dito sa bike na to. Now, siguro I'll be ending the vlog from here because I think it's already 5 p.m. and grabe ang traffic pa uwi na Ortigas. So, I have to end the vlog from here. Ano sinabi ko na kanina, mga kapotpot. Okay? So, once again, this is your boy, Mr. Kalakal, now signing off. Ciao! Thanks everyone. Salamat mga kapotpot. Thanks Bristol. Number 1. Babush. Okay guys, so nakalimutan ko sabihin sa sa review ang fuel consumption nito. Sa manual it says 25 kilometers per liter. Pero nung nag-share kami, kinompute ko, umabot siya ng 28 to 30 kilometers per liter. Okay? So yun lang. Bye-bye mga kapotpot.